Hi, good day, my friends. I'm just going to give a talk to my church online, and this is my introduction to it. It will be in a bilingual language of Tamil and English. I mainly am going to talk on the root cause of diseases, the very root cause of diseases. And I'll concentrate mainly on two diseases, that's diabetes and obesity. And I give the root cause for these diseases. But first, let me tell you that usually a lot of patients come. They bring their children to my clinic and and scold the children in front of me by saying, "Look at this child, doc. She's eating a lot, or he or she is eating a lot, and going on putting on weight." And she says she carries the Bibles and she goes to church and God says gluttony is sin. And yet these children are doing this. Can you please talk to them about obesity, Actually, I feel very sorry for these parents who blame the children for their obesity because they do not know the root cause of obesity. That's why I thought I will produce this online talk. The root cause of obesity. Now they say that the child goes on eating and eating. Every 2 hours the child keeps on eating and putting on weight. The child has become very big and all this. But let me tell you, my friends, nobody just puts on weight by eating too much. Going on eating. Nobody just puts on weight in that way. Is it that the person is already big and obese, and to feed that big sized body, you have to eat a lot? You understand? You have to eat a lot to feed the big sized body. It's not that you eat a lot and the body becomes big or obese. It's just for some other reason the body has become obese, and to feed that big size you got to eat a lot. So is that a sin to eat enough to feed that big size of body? No. Don't blame God. When God says gluttony is sin, those days, 2,000-3,000 years ago when it was written, at that time, when you eat and a person next to you is starving and you don't share your food with that person, that is gluttony. Gluttony is not sharing your food for those starving people next to you. Share the food and eat. That's what God means by gluttony. With this, I will give my talk now. Thank you. Good day, my dear friends. This is my preparation for the talk. This is a symbol of the Holy Spirit. It just means that I always depend on the wisdom of the Holy Spirit whenever I do any preparations for the church. Today, my topic is the elephant in the kitchen. What it means. There's an elephant-sized problem in your kitchen. இன்று நான் பேசப்போகும் தலைப்பு சமையல் அறையில் யானை. அதாவது யானை போல பெரிய பிரச்சனை சமையல் அறையில் வைத்திருக்கிறோம். அதுதான் என்னதென்று இன்றைக்கு கவனிக்க போகிறோம். இதுதான் இந்த யானை. இந்த யானையால் வர்ற எவ்வளவோ நோய்கள் பாருங்க. உடல் பருமன், ஒபிசிட்டி, டயபிட்டிஸ், கேன்சர், heart disease, PCOS, polycystic ovarian syndrome. It's a disease where there is fat accumulation inside the ovary area, and very difficult to conceive a child by the young married couple. And you have got high blood pressure, dementia, inflammation, and fatty liver, and many more. There's so many diseases are coming from this elephant-sized problem in the kitchen. And what is that? Are you ready? That's it. Sugar is the elephant-sized problem in the kitchen.
நாங்கள் சமையல் அறையில் ஒரு யானை அளவு பெரிய பிரச்சனை வச்சுருக்கிறோம். அந்த பிரச்சனையால் வருகிற நோய்கள் என்னென்று பார்க்க போனால், அதாவது சீனி, அந்த சீனியினால் வருகிற நோய்களை பார்க்க போனால், முதலாவது உடல் பருமன், அந்த ஒரு நோய், சர்க்கரை நோய்கள், புற்றுநோய்கள், இருதய நோய்கள், சினைப்பை நோய்கள், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், அதாவது இரத்த கொதிப்பு, டிமென்ஷியா, உட்காயம், கொழுப்பு, கல்லீரல், இத்தனை நோய்கள் இந்த சீனியால் வருகிறது. இந்த சீனி எங்களுக்கு தேவையா? முதலாவது இன்றைக்கு நான் பேச போவது உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய், இது ரெண்டு தான் எடுத்து பேசுவேன். ஆனால் இந்த நோய் இந்த சீனியால் வருகிற இத்தனை நோய் இது எங்களுக்கு தேவையா? சொல்லுங்கள். இந்த சர்க்கரையால் வருகிற இத்தனை நோய்கள், இந்த சர்க்கரை எங்களுக்கு முக்கியமா? இல்லவே இல்லை. இன்று பேசும் தலைப்பு அதுதான். ஜோனத்தன் கருணா என் பேர். ஆண்டவர் நான் சொல்கிறத பார்த்தும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்று கவனிப்போம். 1 கொரிந்தியரில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்களை இல்லை என்றும் அறிவீர்களா? Gentlemen, ladies and gentlemen, you just realize what God is saying is you are the temple of the Holy Spirit. If the Holy Spirit resides in you, how much honor we have to give to the Holy Spirit by keeping our body healthy. மேலும் ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள். Whatever you do, whatever you eat, glorify God in whatever you are eating. So let's not take junk food. There is no way to glorify God. தேனை மிகுதியால் உண்பது நல்லது. அந்த காலத்திலேயே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், சீனியை குறையுங்களா பிள்ளைகளா. காரணம், அந்த காலத்தில் சீனி அங்கே இருக்குது, தேனை தான் இனிப்பாக பாய்ப்பாங்க. அந்த தேனை குறைக்க சொல்கிறாரு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அப்போவே போட்டிருக்கு கட்டளை. ஆகவே ஆரோக்கிய வாழ்வு முறை ஒரு கட்டளை, அது ஒரு அழைப்பில்லை. ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் அ commandment. It's not an invitation. It's a commandment. காலத்துக்கு முன்னே நீ ஏன் சாக வேண்டும்? Friends, it's written in the Bible. Why should you die before your time? It's written in the Bible. I'm going to show you this video. Just 2 minutes and then I'll move on. Just listen to this for 2 minutes. கொழுப்பு சேருது அப்படின்னு கொழுப்பைட்டெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு சாப்பிட்றேன். ஆனால் எனக்கு மட்டும் வெயிட் குறைஞ்ச பாடே இல்லையே. ஏன் 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 எல்லாரும் சாப்பிட்றதா நானும் சாப்பிட்றேன், எனக்கு மட்டும் வெயிட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. எவ்வளோ பேர் இதை சாப்பிட்டு ஒல்லியாகவே இருக்காங்களே. எப்படி எப்படி எப்படி? வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம அடுத்த சில பதிவுகளில் ஊரில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பற்றி பேச போகிறோம். அதுதாங்க உடல் பருமன். ஊரில் பாதி பேத்துக்கு இந்த உடல் பருமன் பிரச்சனை போட்டு வாட்டி வதைக்குது. ஊரில் இருக்கிற பாதி நோய்க்கு பிபி, சுகரு, பிசிஓடி, ஃபேட்டி லிவரு, கொலஸ்ட்ரால், இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைக்கும் இந்த உடல் பருமன் தான் காரணம். ஆனால் ஊரில் பாதி பிஸ்னஸும் இதை சுற்றி தாங்க நடக்குது. ஒரு பக்கம் வெயிட்டை ஏற்றுறதுக்கு நிறையா ஹோட்டலு, ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் வெயிட்டை இறக்குறேன் பேர் வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூலிகை மருந்து, ஹெர்பல் பவுடரு, வெயிட் லாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு, ஜிம்மு, கிளினிக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் ஓடிட்டுருக்கு. ஆனால் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெயிட்டை குறைச்சி அதை வெற்றிகரமாக மெயின்டைன் பண்ணி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ஏன் ஒருத்தரால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெயிட்டு குறைக்க முடியறதில்ல அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு அடிப்படையான கேள்விக்கு விடை தெரியறதில்ல. அது என்னது? நம்ம ஏன் குண்டாகிறோம்? இந்த கேள்விக்கு விடை தெரிஞ்சாதான் ஒருத்தரால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெயிட்டு குறைக்கவே முடியும். அதை Okay, this is what he is saying. You should know the root cause of a disease. Let's say obesity. You should know the root cause of the obesity. Once you know the real cause, then we can prevent it. We can keep away from being obese. So this is what I'm going to talk about, obesity. What is the root cause of obesity?
First, let me add something here. In my clinic, there are a lot of parents who come bring their children, and they complain about the child. They say, "Look at this child of mine. She or he keeps on eating every 2 hours, and look at the weight, how obese they are." And somehow they carry a Bible and they go to church, and God has said gluttony is sin. Please tell this child of mine to cut down the food and all these things. See, dear friends, how wrong this is. We do not know the real cause of obesity, and yet we blame our children for being obese. So today, I just learn the real cause today, and let's see what is the real cause. Everything starts from the wrong choice of food. What is the wrong choice of food? High carbohydrate food. It's the high carbohydrate food that's the cause of so many diseases. And every time we take this mihu, rice, bread, kway teow, and cakes, and all these things as it's digested and enters the blood, it turns into sugar. A lot of sugar, it goes into the blood. But our body only needs 5 grams of sugar at any one time. That's 1 teaspoon of sugar, but we eat so much. So all the excess sugar, this hormone, the insulin hormone, will take the excess sugar and push it inside the cell and to try and reduce the blood sugar. So after it sends into the cell, the sugar is still high. So it takes some more and pushes into the cell. Once the cell is full, then insulin takes the sugar and sends it into the storage and stores it in the liver and in the muscles. It is stored. But this storage is limited. Once it's full, and normally it's all full within few hours, and once it is full, all the excess sugar that's left behind, insulin will turn it into fat and deposit it into our fat cells. Friends, fat deposit has no limitation, so you can go on depositing fat. You can become fat, fatter, obese, morbid obese, and you can go on increasing your weight because there's no limit to this thing. So now what we learn here, we have become fat by the wrong choice of food. What is the wrong choice of food? It's the carbohydrates. So the carbohydrates turn into sugar, and sugar has made us fat. And now this goes on for some years, and as the insulin takes the sugar and pushes it into the cells, it has to open the cell doors and push the sugar inside the cell. So every time the sugar is high, the doors are open and the doors are closed, the doors get damaged. The cell doors get damaged, and insulin and sugar cannot enter into the cell anymore. Now this condition is what we call as insulin resistance. Friends, after many years of this resistance going on, we will develop diabetes. Now we have been obese because of the sugar, and then now we have got diabetes also because of the sugar. So we have got diabetes and we have become obese. That's why there's a new word now. It's called diabesity. Diabesity is a new word because it goes together. So this is how we got diabetes and we got obesity. All because of the wrong choice of food, turning into sugar. Too much sugar is converted into fat. All that we eat is converted into fat within 2 hours, and there is no more energy in the blood after 2 hours. So we go and eat some more, and we go and eat the same wrong choice of food, and we become fatter. Slowly the fat deposit increases. சபையோர்களே, உடல் பருமன் எப்படி உண்டாகிறது என்று நாங்கள் கவனிப்போம். அது காரணமும் அதனுடைய அடிப்படையான காரணம் என்று தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் உடற்பருமனை தவிர்க்க முடியுமே. அது எப்படி உண்டாகிறது என்றால், முதலாவது தவறான சத்துங்களை சாப்பிடுறபடியால் தான். எது தவறான சத்து? மாவு சத்துங்கள். இந்த மாவு சத்துங்கள் எல்லாம் கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த சோறு, ரொட்டி,
மீகூன் குவத்தியாவ் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரூட் ஜூஸ் இதெல்லாம் மாவு சத்துங்க. இதெல்லாம் இனிப்பாக மாறுது. இதெல்லாம் ரத்தத்தில் போய் இனிப்பாக மாறுது. ஆனால் எங்கள் உடம்புக்கு எப்போவும் ஒரு 5 கிராம் ஒரு தேக்கரண்டி சீனி தான் தேவைப்படுது. அதுக்கு மேலாக இருந்துச்சுன்னா இன்சுலின் ஹோமோன் அதெல்லாம் எடுத்து செல்ஸ்குள்ளே அனுப்பி கொடுக்கறது. என்ன இருந்துச்சுன்னா இன்சுலின் இன்னும் கூடுதலாக போய் கூடுதலாக அந்த செல் கதவை திறந்து அமர்த்தி சீனியெல்லாம் உள்ளுக்கு அமர்த்தி விடுகிறது. கடைசியில் செல்ஸ் எல்லாம் நிறைஞ்ச உடனே என்ன மேலாக இருக்கிற சீனியை எடுத்து ஸ்டோர் ரூமில் வச்சிடுறது. இந்த ஸ்டோர் ரூம்ன்றது ஈரல் தசைங்க. அங்கே வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் நிறைஞ்சிரும். அது நிறைஞ்ச உடனே அதுக்கு மேலாக இருக்கிற சீனிங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்து கொழுப்பாக மாற்றுக்கிறது இன்சுலின். அப்போ இதே மாதிரி ஒரு 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்லாம் கொழுப்புக்கு வந்துக்கிட்டு இப்படியே 2 மணி நேரத்தில் பிறகு சாப்பிட்றோம் பசிக்கு. அதே தான் சாப்பிட்றோம். அதே தப்பான மாவு சத்து தான் சாப்பிட்றோம். இப்படியே சாப்பிட்டு வந்து கொடுத்துட்டே போகிறோம். அப்போ சீனியால் தான் கொழுப்பு வந்தது. நீங்கள் புரோட்டீன் சத்துங்களா, இறைச்சி சம்மந்தப்பட்ட சத்துங்களா, அல்லாட்டி கொழுப்பு சத்துக்களா, அதெல்லாம் சீனியே மாறவே மாறாது. மாவு சத்துங்க தான் சீனியாக மாறுது. அப்போ இந்த மாவு சத்துங்க தான் சீனியாக மாறி சீனியை கொழுப்பாக வருது. அப்புறம் என்ன ஆகுது, இதே மாதிரி இந்த நான் சீனியை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்திருந்தா இந்த இன்சுலின் ஹோமோன் எடுத்து இந்த செல்ஸ்குள்ளே சீனியை எல்லாம் அமக்குது. அப்படியே அமைக்கி இந்த செல்லு கதவுகள் எல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சு. கதவு கெட்டு போச்சுன்னா அப்போ இனிமேல் சீனி உள்ளுக்கு எடுக்க முடியாது. அப்போ சீனி ஏறிட்டே போகுது. அப்போ இது மாதிரி ஒரு நிலை வந்துச்சுன்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம், இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை வந்து விட்டதுன்னு சொல்லுவோம். இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை இதே மாதிரி ஒரு 10, 15, 12 வருஷமாக ஓடிக்கிட்டே இருந்து கடைசியாக என்ன வருது, எங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வந்து விடுகிறது. இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை வந்தால் சர்க்கரை வியாதி வருகிறது. ஓகே, இப்போ சர்க்கரை வியாதியும் வந்து விட்டது, கொழுப்பும் வந்து விட்டது எங்களுக்கு. அப்போ இதெல்லாம் கொழுப்பு முதல் கொழுப்பு எப்படி வந்துச்சு, சீனி. சர்க்கரை வியாதி எப்படி வந்துச்சு, சீனி. கொழுப்பு எப்படி தவிர்க்கிறது, சீனியை குறைங்க. சர்க்கரை வியாதியை மாற்றுறது எப்படி, சீனியை விடுங்க. இதுதான் அடிப்படையான காரணம் தெரிஞ்சது தான் எங்களுக்கு செய்ய முடியும் எங்களுக்கு. மேலும் இதுதான் அந்த செல்லு, இந்த சாவி தான் இன்சுலின் சொல்லுவோம். இது இன்சுலின் போய் அப்படி இந்த செல் கதவை அப்படியே திறந்து சீனியை உள்ளுக்கு அமுக்குது பாருங்கள். அப்படியே செய்து கதவை கெட்டு போகுது. அப்போ இந்த கெட்டுப்போன கதவை நாங்கள் திருத்தணும். இந்த கெட்டுப்போன கதவை திருத்தினா தான் இந்த இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலையை குறைக்க முடியும். We have to repair the insulin resistance. Once you repair, then your obesity will disappear, your diabetes will be cured. So how do we ever repair or reverse insulin resistance is what we are going to continue now. So reversing insulin resistance, definitely friends, we have to change your lifestyle. Once you change your lifestyle, a lot of things will change with it. Intermittent fasting is one of the things we have to adopt. Intermittent fasting is just avoiding one meal, your breakfast. No breakfast. After dinner, next food is only for lunch. Now when you do this, you have already reduced your food level, you reduce your carbohydrate level, you reduce your sugar level. This alone, you will start losing weight, your diabetes will get better. And there are other ways we have to add some more procedures. The next one is the ketogenic diet, which is very effective in curing obesity and curing diabetes. I say curing diabetes. But ketogenic diet is a high fat, low sugar, low carbohydrate diet. You need a doctor to follow up with you. Don't ever do it on your own. So I will not speak on this subject. I'll go the next thing after intermittent fasting that you must do. Nothing sweet in your mouth. Remember, nothing sweet. What is sweet, let it not go inside your mouth. Right? And no added sugar to your food. Milo comes with added sugar, Horlicks added sugar, cakes are added sugar, all your aerated drinks are all added sugar. All these things you have to avoid. And cut down your amount of carbohydrates that you're eating. You're not taking breakfast. For your lunch and for your dinner, less carbohydrates. And some exercise. When you do this effectively, even after 2 weeks, you will see a change. Your weight will come down,
your sugar will come down, your blood pressure will come down, your heart disease will come down, your obesity will come down. Everything will start changing slowly, but it is sure to happen. இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலையை நான் குணப்படுத்த வேண்டும். அதாவது எங்களுக்கு கொழுப்பு எப்படி வந்தது, இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை வந்தபடியால் தான். எங்களுக்கு இனிப்பு நீர் எப்படி வந்தது, இந்த எதிர்ப்பு நிலையால் தான். இந்த எதிர்ப்பு நிலையை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும். எப்படி இந்த எதிர்ப்பு நிலை எப்படி வந்தது, ரொம்ப சீனி சாப்பிட்டபடியா ரொம்ப இன்சுலின் ஹோமோன் மேலே ஏறி இந்த ஹோமோன் போய் இந்த செல்ஸில் இருக்க கதவுகளை கட்டு போக செய்கிறது. ஆகவே இன்சுலின் குறைச்சா கதவு ரிப்பேர் ஆகி விடுகிறது. இன்சுலின் எப்படி குறைக்கிறது, சீனியை குறைக்கிறது தான். இன்சுலின் குறைஞ்சிரும் தானே, இது அவ்வளோ சிம்பிள். இதையும் செய்ய முடியாது, சீனியை குறைக்க வேண்டியது தான். இது எப்படி இதை செய்கிறதுன்னு பார்க்க போனால், முதலாவது ஆரோக்கிய வாழ்வு முறையை நாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஆரோக்கிய வாழ்வு முறை அதாவது முதலாவது கீட்டோஜெனிக் உணவு ஒன்று இருக்குது. இந்த உணவு செய்கிறது என்றால் கொழுப்பை குறைச்சி கொழுப்பை கூட்டி சீனிகளெல்லாம் குறைச்சி சாப்பிட்றது. ஆனால் இது நீங்கள் தனியாக செய்யக்கூடாது, உங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் வேணும் பக்கத்தில். ஆகவே இது நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை, இதை மறந்துடுங்க, தெரிஞ்சால் போதும். அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இடைப்பட்ட உண்ணாவிரதம் மிகவும் முக்கியம். இந்த அதாவது இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங், காலை உணவு வேண்டாம். அது as long as you don't take your breakfast, everything will come into line. அதாவது அடுத்தது இனிப்பு இல்லாமல் எந்த இனிப்பும் எங்களுக்கு வாயில் படவே கூடாது, நாங்கள் சாப்பிடவே கூடாது. மேலும் சர்க்கரை சேர்க்கப்படாத உணவாக பார்த்து நாங்கள் சாப்பிட வேணும். இந்த மைலோவா, இந்த ஹார்லிக்ஸா, இந்த கேக்கா, இந்த ஃப்ரூட் ஜூஸா, இதெல்லாம் ஃப்ரூட் ஜூஸில் நிறைய சீனி போடுறாங்க, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. மேலும் குறைவான மாவு சத்து சாப்பாடுகளை குறைக்க வேண்டியது, உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியது, இவ்வளோதான். முக்கியமாக இடைப்பட்ட உண்ணாவிரதமே போதும். அடுத்தது இனிப்பே சாப்பிடக்கூடாது, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தாலே உங்களுக்கு எத்தனையோ நோய்களை மாற்றி விடலாம் நீங்கள். ஸோ the revision is just simply zero sugar. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல், இந்த போலிசின்னு சொல்லுவாங்க, அது கூட சாப்பிடக்கூடாது. அதில் கூட ரொம்ப வினைகள் இருக்குது. இப்போ நேரம் அதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு அதையும் விட்டுருங்க. இந்த கொக்கோ கோலா எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த கொக்கோ கோலா 1915 6 ounce கொக்கோ கோலா தான். அப்புறம் 20 ounce 40 ounce 60 ounce பெரிய பெரிய போத்தலாக வச்சுட்டாங்க. இந்த கொக்கோ கோலா ஒரு போத்தலில் 19 கரண்டி சீனியை போடுறாங்க, 19 teaspoons of sugar inside, and they add a lot of salt. So that is why when you drink this Coca-Cola, you never taste the sugar part of it. It doesn't look sweet because they put a lot of salt. Now what happens, because of the salt, you become thirsty. When you become thirsty, you go and drink more Coca-Cola. Now this is the conspiracy. This food industry has got it. It has hooked us by making us to go for Coca-Cola. So avoid Coca-Cola. Avoid fruit juice. The best thing, you want to take the juice, okay, you blend it but not put in the juicer. So you blend it with the fiber, you can take it. பழ சாறு எல்லாம் விட்டுருங்க. அப்புறம் பழசாறு வேணும்னா அந்த சாரும் இருக்கணும், நாரும் இருக்கணும். இல்லாட்டி நாரை விட்டுட்டு சாறு மாத்திரம் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் சீனி, தட்ஸ் நோ குட். விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியம். சோறு, ஒரு பிளேட் சோறில் எத்தனை கரண்டி சீனி இருக்குது, ஒரு பிளேட் சொல்லுங்க பாருங்கள். 15 கரண்டி சீனி ஒரு பிளேட்டில், 15 கரண்டி. எங்களுக்கு எந்த நேரம் ஒரு 5 ஒரே ஒரு கரண்டி சீனி தான் தேவைப்படுது. ஆனால் ஒரு பிளேட்டில் 15 கரண்டி. முக்கியமாக ரொம்ப பேர் 2 பிளேட் 3 பிளேட் சாப்பிட்றாங்க. எத்தனை கரண்டி போச்சு பாருங்கள். அதுலேயே ஒரு துண்டு ரொட்டியில் 5 கரண்டி சீனி இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் முக்கியம். சாப்பாடு இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் மாற்றி இந்த சாப்பாடு இப்போ கொஞ்சம் be smart when you take your food and select, you'll be okay. I'm going to finish now. You can see this is the type of food you can take. Here you can see there is proteins there is fish there are fruits like avocados, berries, and nuts there, and lot of vegetables, eggs and tuna. There is no sugar here. There's
no carbohydrates here. This type of food you take is so good. You feel like eating rice, your quinoa rice is good, or the red rice, the Kelantan red rice is good. And take a lot of salads, mainly in the night you take your salads. I said no breakfast, so your lunch will be this type of foods with all these veggies and all these things, quinoa rice or red rice, that's your lunch. So in between your meals, that's in between your lunch and dinner, you don't take anything. There is no what do you call in between foods that you have to take like snacks. All this is bad. You have to stop all those things when you take that. Look at this type of foods. It's so healthy. I think we should clap hands for this food. You take this, it's very good. And if you go on doing this, within 3 months, your diseases will disappear, your body will change. Look at this man. He's not my patient, he's a foreigner. He has been a diabetic for 27 years and he's on 107 units of insulin. He was, see? And in 4 months' time of following this change of lifestyle and not taking sugar and intermittent fasting, this is how he has come. So, thank you very much.